There's just been so many tools out there. Very few have been aggregated to do everything you need to do to create success. ClickFunnels came out of ClickFunnels came out of nowhere. They took the marketplace by storm, just like Apple did when they first launched the iPhone. ClickFunnels allows you to sell a product online quicker and faster than anything you've ever seen in your life. It's just a simple way of making pages that convert. I mean, they're like business-oriented templates that already start beautiful that you can very easily customize. I can be one guy sitting in a basement somewhere with a dream and a picture in my head, and in like no time at all, I've got this finished product. And it's not just a mock-up, dude, it's a finished product. It's just drag and drop instead of coding. I think that most people, when they hear technology, they get scared. You don't have to be scared anymore. It's taking the sales process from in person and just transferring the exact thing online. Rather than taking a shotgun and blasting an entire market, you take this targeted approach and find the people who really are coming towards you already and help them along. You can lead them through the steps of, okay, here's who we are, here's what we do, would you like to get some more information? Yes, okay, great. So I had someone ask me that the other day. They said, what business can you use it with? And I said, everything. We help gyms scale their businesses. We're in the weight loss industry. I have goats. Teaching people how to do e-commerce. We have a coaching company. I'm an Instagram marketer. An organic skincare company. We teach entrepreneurs how to do product launches. I help people write and publish books. An advertising agency. And I'm the executive director of a nonprofit. I'm a content creator. I'm a blogger. Before ClickFunnels, I probably would have gone bankrupt in my business. It's actually a funnel that got me out of homelessness. I actually still use today. No one knew me, and now I have a global audience. Literally been the impetus between my business not even being in existence to a multi-six-figure level. 1 year from the seat to the stage. From zero to $1 million education business in 5 months. Having a business that's made massive impact to over 100,000 customers and generated over $10 million, just I could have never saw it coming. The last thing in the world ClickFunnels is a software. It really is a culture, it's a way of life. Like you get an environment, you get a team, They truly want to see you have success. And whatever your dreams are, they want to help you get there. You get these people that are worth millions of dollars and they're just sharing with you. And I have never in my life seen an owner of a business care more about the success of the people who give him money than he cares about his own money. And everybody's just one funnel away from having the life they've always wanted. It's given me the key to freaking having a fulfilled and amazing life. The fact that we have a reliable marketing and sales system like ClickFunnels just makes life that much easier. Whatever I'm doing online from this point forward, we're going to build it out on ClickFunnels because it's just superior. The mission of ClickFunnels is simple. It's to free all entrepreneurs so they can go back and focus on changing the lives of their customers. And now we want to free you as well. Take the short quiz right here and let us know which type of business you're in. We can tell you which funnels work best for your specific business.
If you understand this one method, you can make money online full-time and work from home. Now, of course, you don't need to believe me and shouldn't when a guy's yelling at you on YouTube, though you should listen because all of these people did what I'm about to tell you, and they're making sales without any experience, skills, or knowledge, working from home, getting results. It's pretty cool. Now, this is the exact method they use. See this website right here? She's selling her services for $165. You can take that service and sell it for $2,000. In fact, Kevin here did just that and started his brand new business from scratch and landed his first $12,000 client in just 6 days. But this is just one example of hundreds of services, thousands of businesses, and over $1 trillion industry, yet no one is talking about it. Have you heard of drop servicing? Exactly right. Yet hundreds of people around the world like Kevin are doing this. They take high-ticket services from websites like this and sell them to high-ticket clients around the world at a massive profit. So why don't you do it? Well, you're probably thinking right now, it takes a massive amount of investment, tons of years of experience, staff, and all this stuff to do what these people do. No, it doesn't. Kevin here started this new business and landed his first client in 6 days. No time, no experience, no skill, no investment, no employees. He didn't even need to talk to the client at any stage of the process. And all the people flashing across the screen right now copied him by attending a free training that shows you the 3-step process we use to build a new online business and make $12,000 in just 6 days. You just need to click somewhere around this video. You can come and attend this training 100% free. And while I can't guarantee you those exact results, it's completely up to your work ethic and how you do this. You're going to see step by step how we do this every single day. We're going to show you how we go through this process right in front of you so you can go out there and use this strategy yourself. And we're even going to give you the email template we've used to drive hundreds of thousands of dollars across our businesses over the past 5 years that still works to this day. So you can simply copy and paste it from our laptop to yours. And all you need to do to attend this free training is click the link somewhere around this video and I'll see you on the inside. You can sign up now totally free and that's it. If that sounds cool to you, click the button. If it doesn't, go back to watching whatever you want to, but I hope it's as life-changing as this. And if you want to learn this method, click the link and I'll see you on there. On and on, 2001. Ça te rappelle rien? Non? Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Hey, what's up? I'm KBHD here, and this is the iPhone 12. And I feel like we've all seen an iPhone before at this point. This is a pretty familiar iPhone. We've seen the rounded corners and the notch and the lightning port, but there are a couple key changes this year that are a first in the iPhone. So I've been using this iPhone 12 for a bit since my impressions video, and it's my favorite iPhone ever, mostly because of this design. But if you're considering getting one, there's some stuff you should know. Now I'm gonna do a separate video on the Pro in this sweet blue color. I think it's the best color, but these two phones are very similar. Same exact size, like a case that works for one, works for the other. Same main cameras, almost the same screen, same battery, same charging, but there's a couple things that only apply to the Pro, and I'll go over those in that video. But let's just start with the 12 with this new design, shall we? I love this super flat design. It is so flat. It's not the typical almost flat where the screen is flat right up to the edges and then it curves over the very edge and they call it like 2.5D. No, this is flat. Like the phone happens to be a little bit thinner and a little bit lighter than last year, but I'm not as concerned with that. But the square sides are actually the most efficient way to pack in those internals into the phone as efficiently as possible. And I happen to think it looks and feels super premium and modern on top of all that. Now, this kind of red, but also kind of salmon sometimes product red version, after seeing it in person, I'd probably not go for this. I'd go for either the blue or the black. But yeah, those aluminum rails are everything. They're more grippable, maybe a little less comfortable at first, but hey, the buttons are clicky, the power button is a little bit bigger,
It's still IP68 water resistant. You've got your 5G antenna cutout on the right-hand side in some regions, which, trust me, I'll get way into that in a second. And yeah, I just like holding this phone. Now, if you put a case on it, I guess a lot of that doesn't matter as much. You'll notice it less, obviously, but still, even some cases are flattening out their dimensions for the iPhone 12. So that, again, will make it easier to grip, harder to drop. And speaking of dropping, all these new iPhones come with, on the front, something new called Ceramic Shield. And this is basically this specialty hardened kind of glass with crystal structure inside it, and it's on the front of these phones over the screen, and it's supposed to offer 4 times better drop protection. So shatter protection, basically, which is great. But I typically care just as much, if not more, about scratch resistance, all the little micro scratches that your phone gathers over time. And the thing about scratch resistance is it's typically inversely proportional to shatter resistance. So if you think about it, the softer something is, the less likely it is to shatter, but then the easier it is to scratch it. And vice versa, the harder something is, the less likely you are to scratch it, but the more brittle it is and the more shatterable it becomes. So I see the headline of better drop protection, and that's great, but I'm not about to drop my phone to find out if it works. I'm sure people are already on that. I have no idea how they'll land on that 4x number, but all right. All I know is I already have a little gash in my screen on the left-hand side here, which is so sad, but that's probably at a level 6. No idea how that happened, but I'm feeling like the iPhone is not significantly more scratch resistant than before. Of course, Zach will probably tell us the truth there. So if it shatters a lot less when dropped, we'll see. That would be nice. But I feel like a lot of the drop stuff is happenstance. Like if I happen to drop my phone a certain way, it's definitely gonna crack, right? And if I happen to drop my phone another way, it's probably not going to. So I don't know. I don't want to worry about too much. Use a case if you want to. Use a screen protector if you really want to. I'm just gonna live my life. So possibly the biggest external hardware feature of the new iPhones is MagSafe. And I think it has bigger implications for the future of the iPhone, but right now, MagSafe is the optional new magnetic charging accessory standard on the back, like right behind the Apple logo. So the number one MagSafe accessory that Apple sells is the Puck charger. It doesn't come with a brick, by the way, so if you buy the charger for $40, make sure you have a USB-C charging brick. But yeah, just kind of slaps onto the back of the phone, you line it up with the magnets, you kind of get used to where it places right over the Apple logo, and that's all good. This charges at 15 watts, while every other wireless charger on the iPhone still charges at 7.5 watts. And a couple other FAQs on this. Number one, yes, it is still Qi charging, so you can still charge the iPhone 12 with other wireless chargers, and you can charge other phones with the MagSafe Puck if you're into that. Number two, the durability concern with MagSafe leaving marks on the iPhone, I have noticed that on mine too, but I don't think it'll turn out to be a long-term problem. It just seems to wipe off every time. Like you might remember how the HomePod was leaving these little white stain rings on certain wood tables, which is kind of understandable because not every table is the same. But I feel like, I hope Apple's probably tested this like 100,000 times and probably determined that it's not an issue about the way they made this, so should be okay. And then number three, I was getting a lot of questions about this. Yes, you can MagSafe charge through most non-MagSafe cases as long as they're thin enough. And even that magnet will actually still work through some thin cases. So I didn't really have any non-MagSafe cases here to test, but of course channel sponsor Dbrand sent over a grip case, and I can confirm it's thin enough to work just fine with a MagSafe charger, kind of like it is a MagSafe charger. And yes, all the other benefits of a case, grippiness, protection, they all still apply. So since I know most people end up looking for a good one, I'll leave a link to this case below. Now at the beginning of this MagSafe bit, I said something. I said it was optional, which it is for now, but I feel like we can all sort of see where this is going, which is Apple is slowly moving towards eventually making a portless iPhone, which I think that's a whole separate video's worth of rant, but bottom line is their solution to wirelessly, conveniently charging a phone that doesn't have a port is going to be MagSafe. This thing right here. So, it's not amazing, but I guess it's fine. The couple of accessories they've made for it so far, not bad. There's a regular case, of course, so you can continue to stack things through. There's a kind of weird looking clear version of the case for some reason. There's a wallet that I mentioned that doesn't have very strong magnets, but if you think about it,
it's not so peculiar that the one accessory they chose to make outside of a case is a wallet. Like, let me know if there's any flaw in this series of logic, right? So Apple wants to get rid of the port on the iPhone and go totally wireless charging for everything at a certain point. Maybe next year, whatever, right? So they already see ahead of time this particular headline, which is people who use wallet cases can't wireless charge their iPhone. So they can't charge their iPhone at all. So Apple needs to invent a way for people who use wallet cases to continue to charge their phone. So they invent an accessory, which is a removable wallet bit, so you can charge the phone, and when you don't need to charge it, you can put the wallet back on. That seems to check out. Like I said, it's a whole thing, but today, optional. Battery life on these phones has actually been pretty good, but not noticeably better than last year at all. Matter of fact, it's actually a slightly larger, higher res display and actually a smaller physical battery. So it's pretty impressive that the phone still does okay. You can kill it in a day with 6 hours of screen on time or just a lot of heavy use, but this isn't new with this standard size iPhone. If you want a real battery champ, you can go for the bigger phone. The actual best new piece of the iPhone 12, though, is definitely the new display. It goes from being that 720p LCD with bigger bezels that was really easy to make fun of to this much better and even slightly bigger 6.1-inch 1080p OLED. It's like night and day. It's basically on par with the Pro, which is actually pretty surprising to me, just a slightly lower peak brightness. Now, it's 60 hertz again, and while that's kind of a missing feature at this point on an $800 phone in 2020, I was actually kind of expecting that. I was just thinking the Pros would get 120 hertz displays this year, but obviously none of them did, which is a bummer. But let's be honest, they probably saw that as a battery saving measure since this phone did also just get 5G. So let's talk about 5G. I kind of love and hate 5G right now. So this slogan, Apple and I guess the carriers too really keep pushing that 5G just got real. 5G just got real. Really? Just now? 5G just now got real? Last time I checked, like this year I reviewed like 30 phones with 5G. So clearly 5G has already existed, but there's a reason they're saying it this way. So first of all, I did a video all about 5G where I went to a 5G area, testing it, explaining it, showing what's good about it and what its limitations are. I'm gonna leave it linked right below the like button if you wanna watch it, catch up on that. But the bottom line is it's really promising, but it's still being built right now. But carriers, and I guess Apple, really like the message that 5G just got real because now that all of the new iPhones have 5G built in, there's about to be millions and millions and millions more people walking around with 5G capable phones in a few very short months. And when that happens, that tends to accelerate development. That sort of makes it real, which I get it. But also, the carriers would very, very much like you to upgrade to their 5G plan, please. But we got to remember, 5G in 2020 has its ups and its downs. Like this iPhone 12 I'm using here has Verizon 5G, which is surprisingly actually in my area. It's not millimeter wave, it's not ultra wideband, but it can still give me roughly 20% faster download and upload speeds. But 5G radios are also pretty power hungry. And the more time you spend on 5G, the more battery you bleed through. Now, Apple's thought a lot about this, of course, so their solution, and you might have caught it on stage during the announcement, is called Smart Data Mode. And basically, it tries to only use 5G when you actually need it to save battery. So when you're in a 4G area, you're on 4G speeds, everything works with LTE, no problem, you're good, it'll feel normal. When you're in a 5G area, and you're doing a lot of bandwidth intensive stuff. You're downloading a bunch of videos and music, you're FaceTiming in crispy HD, you're doing a lot of that high bandwidth stuff. That's going to use 5G, and that's going to improve that experience a lot. But if you are in a 5G area, but not really doing anything that benefits from 5G, then your phone will actually switch off and stick with 4G. And as The Verge reported, it'll actually still show you the 5G indicator in the corner, but you'll get 4G speeds, which will probably fine, but that also explains this sort of weird speed test result. So look, my take is, I get it. The best technologies are supposed to be invisible. Like you shouldn't even notice they work. You go to download something while walking around, you're in a 5G area, boom, 5G turns on, your downloads go super quick, and then it turns off to save battery. It's kind of like ProMotion on the iPad Pro. It goes up to 120 hertz when you're scrolling and playing games and actually using it.
But when you're not, you're just sitting on the home screen or watching a video, it will go down to 24 hertz to save battery. So it's sort of not there when you don't need it. It's there when it helps you. It's just weird that the whole messaging has been in your face 5G, 5G, 5G. 5G, 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 5G. So yeah, I would say don't buy this phone now because you want to get a 5G phone. But if you do get this phone now, then maybe it'll be a nice bonus if you're in a 5G area, or in the future when you end up in a 5G area, you'll be able to use that too. Cool. Kick, snare, kick, snare. All right, new iPhone equals new best camera ever in an iPhone, right? Well, sure. iPhone 12's got a slightly updated dual camera system with a standard and an ultra wide. The standard has a slightly wider aperture at f1.6 instead of f1.8. And to be honest, it's not really much of a difference in the camera. Like, it's just not. Same as the Pixel. They're not really doing anything too drastic. If it ain't broke, don't fix it. Really, the hardware improvements are almost impossible to notice in regular photos, but they will get you an improvement in like the edge cases, the most difficult photo and video taking scenarios. So like handheld in low light, that'll be better. Night mode will be better. Autofocus on fast moving subjects. Super high dynamic range shots, like shooting straight into the sun thanks to Smart HDR3, stuff like that. Other than that, it still looks like iPhone photos, which is to say some of the absolute best and most consistent crisp photos on any smartphone, so that's not a letdown. But iPhone video, though, firmly in a league of its own. It firmly, like every time I test a new iPhone camera, it's just, the video camera is so much better, and people care a lot about video. They take a lot of videos, so you'd want to know, yeah, the iPhone takes great video. And that's despite not shooting 8K and not having a huge new sensor or anything crazy like that. It's just so fine-tuned and so reliable. But I want to save my full analysis of that for the video about the pros, because I think pros care even more about video stuff, and there's potentially, well, there's even new hardware of the sensors in the 12 Pro Max, so that could be interesting to see. My one knock is it does seem like there's more flaring in low light video, like just a ton of little orbs for every little point light source, but it's still very usable though. Now you might have heard about Dolby Vision HDR. These new iPhones are the first cameras, the only cameras in the world to shoot 10-bit high dynamic range Dolby Vision 4K video. And that's awesome. HDR video is awesome. Higher, brighter brights, deeper shadows, overall better images, even better perceived quality. I love HDR. But here's the thing. Dolby Vision is just one HDR standard or format by Dolby, and there are other HDR standards that have been out. You might have heard of. HDR10 is one of them, and that some other smartphones have actually started enabling you to shoot. You might have a smartphone in your pocket right now that is already capable of shooting HDR10 video. But the issue with new formats is always compatibility. So some TVs are HDR10 certified, some aren't. Some displays are Dolby Vision certified, some aren't. So you can look at the display, the video you take on the iPhone, and it's Dolby Vision certified, and it looks amazing. And if you send this video to another iPhone 12, it'll look amazing on that iPhone. But as soon as you upload it to Twitter or Instagram or TikTok or kind of anything at this point, even YouTube, it doesn't show up as that HDR on most people's screens. It's back to SDR. But the big deal here, again, is kind of like 5G, because there's about to be so many iPhone 12s in the world, there's about to be millions of new devices and new people out there shooting tons of HDR video and looking to share it. And so now there's more incentive for places and apps like Twitter and Instagram and TikTok to support HDR. So maybe the tagline should have been, HDR just got real. Anyway, the rest of the iPhone is pretty familiar, and that's a good thing for most people. iOS 14, we've all seen it by now. It's familiar, even though there's a couple bugs and apps that will probably get updated pretty soon. Face ID, it's completely unchanged. Even performance is familiar, since there's nothing super new like high refresh rate. There is the new A14 Bionic inside, which is one of the very first 5nm chips in any device, which is a more powerful CPU and GPU and is paired with 4 gigs of RAM, and everything's great. But that's mainly for speed that you're going to notice later down the road when the phone is 2, 3, 4 years old and hopefully still feeling really fast.
But fundamentally, there isn't really that much of a difference in these iPhones and the performance you get this year versus what last year didn't already do. Just a little bit faster. But yeah, even at a somewhat premium $830, that's the actual price. Apple's website shows carrier pricing at first, so it's a little misleading. But even at that price, yeah, this phone with best-in-class cameras, best-in-class performance, much better screen is pretty damn good. This is the one to get for most people. Here's a too long didn't watch version for those of you lazy people that I know just went down to the chapters and skipped to this. It's a great phone. The best new parts of it are definitely the display, which was a huge knock up from last year. Knock up? Why did I say it like that? The display is better, battery life's about the same, cameras are a little bit better, build quality and design are also an awesome improvement, and MagSafe, it's optional for now, but might as well start getting used to it. And the worst part is the price is a little higher because also 5G is built into the phone, even for people who are never going to use it. But that being said, there you have it. Great work, Apple. And definitely stay tuned for the review on the Pro. I want to dive into what makes it a Pro. You know, as a YouTuber, I think a lot about this. As a content creator, am I a pro iPhone user? I don't know. There's lots to talk about there, but that's been the iPhone 12. Thanks for watching. Much coming up very soon because, you know, Techtober, guys. Techtober. Catch you guys in the next one. Peace. Back to low on and on and on.
ওয়ালাইকুম আসসালাম শুভ সকাল আসসালামু আলাইকুম মুরাদ 273 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মুরাদ হোসেন আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লাইভ স্ট্রিমিং মার্কেটিংটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা আসলে জানি এখন আসলে লাইভ স্ট্রিমিং ওয়ালাইকুম আসসালাম শুভ সকাল আসসালামু আলাইকুম মুরাদ 273 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মুরাদ হোসেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব গুগল ক্যাম্পেইন অর্থাৎ গুগল অ্যাডওয়ার্ডস গুগল অ্যাডসে কিভাবে আপনারা ক্যাম্পেইনগুলো রান করবেন আপনাদের বিজনেস ক্যাম্পেইন সব যে কোনো ধরনের ক্যাম্পেইন ফাইবার বলেন মার্কেট প্লেসে বিভিন্ন ক্লায়েন্টদের ক্যাম্পেইনগুলো আপনারা কিভাবে রান করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব তবে আমি গুগল অ্যাডওয়ার্ডসের উপর টোটাল 10টি টিউটোরিয়াল বানাবো অর্থাৎ এটা একটা প্যাকেজ বানাবো যে প্যাকেজের মাধ্যমে আপনারা গুগল অ্যাডওয়ার্ডস সম্পর্কে গুগল ক্যাম্পেইন সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাবেন আমি বলবো না যে আমার এই 10টি টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তবে আপনারা আমার এই 10টি টিউটোরিয়াল যদি পর্যায়ক্রমে দেখেন তাহলে সেখান থেকে একটা ভালো নলেজ পেতে পারেন এবং আপনারা কাজে নামার মতো যে নলেজ বা যতটুকু দক্ষতা দরকার রয়েছে সেগুলো আপনারা আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো থেকে পেতে পারেন আজকে হচ্ছে আমার প্রথম টিউটোরিয়াল সুতরাং আজকে আপনি কিভাবে গুগল অ্যাডওয়ার্ডসে আপনার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করবেন সেটাই আমি আজকে দেখাবো এবং পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখাবো কিভাবে কিওয়ার্ডগুলো রিসার্চ করবেন এবং তার পরবর্তীতে কিভাবে সার্চ ক্যাম্পেইন চালাবেন কিভাবে ডিসপ্লে ক্যাম্পেইন চালাবেন তাছাড়া আরও আদার্স যে ক্যাম্পেইনগুলো রয়েছে সেই ক্যাম্পেইনগুলো কিভাবে চালাবেন সেটি আমি দেখাবো যদিও গুগল অ্যাডওয়ার্ডস কিভাবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয় সেগুলো নিয়ে অনেক ভিডিও ইউটিউবে রয়েছে কিন্তু আপনারা জেনে থাকবেন যে এখন কিন্তু আপনার ড্যাশবোর্ড চেঞ্জ হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং নতুন ড্যাশবোর্ডে কিভাবে আপনি অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করবেন সেটি আমি আজকের এই টিউটোরিয়ালে দেখাবো সুতরাং আর কথা নয় চলুন পিসিতে সরাসরি দেখব কিভাবে আমরা গুগল অ্যাডওয়ার্ডসে আমাদের অ্যাকাউন্টটা স্টার্ট করতে পারি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা আমাদের ব্রাউজার ক্রোমোতে চলে আসছি এখানে এসে আমরা যে কাজটা করব ads.google.com লিখলে আমরা দেখতে পাবো যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে গুগল অ্যাডস চলে আসছে আমরা ads.google.com লিখলেও এটা চলে আসবে আমরা যদি এখানে অ্যাডওয়ার্ডস লিখি ads.google.com তাহলেও কিন্তু আমাদের সেম জি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেম কিন্তু ড্যাশবোর্ডে আসবে ঠিক আছে এটাও সেম আসছে সো আমরা যে কোনো একটাতে আসছে আমরা এখানে কি দিব স্টার্ট নাও দিব যদিও আমার অ্যাকাউন্ট রয়েছে বাট আপনাদের সুবিধার জন্য আপনাদের সুবিধার্থে আমি হচ্ছে কি দেখাচ্ছি নতুন করে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করে দেখাচ্ছি স্টার্ট নাও আমি ক্লিক করব তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে অনেকগুলা অ্যাকাউন্ট রয়েছে সো আমি নতুন একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে নিউ গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট আচ্ছা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমাদের এই যে ড্যাশবোর্ড রয়েছে এখানে গুগল অ্যাডস নিউ ক্যাম্পেইন এখানে গেট মোর কলস রয়েছে তারপর এখানে আরেকটি অপশন রয়েছে গেট মোর ওয়েবসাইট সেলস অর সাইন আপস এই যে বিভিন্ন অপশনগুলো রয়েছে আগের আমাদের শুধু এই অপশনগুলো থাকতো কিন্তু এখন নতুন কিন্তু একটা যে সুইচ টু এক্সপার্ট মোড এই অপশনটা নতুন গুগল অ্যাড করছে সো আমরা পুরাতন যে ড্যাশবোর্ড রয়েছে এইভাবে আমরা করব না আমরা আসলে এখন কি করব এক্সপার্ট মোডে আমাদের অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করব সো চলে আসছে তো এক্সপার্ট মোডে ক্লিক করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাবো এখানে কি আমাদের অনেকগুলা অপশন চলে আসছে সো আমরা শুধুমাত্র এখন অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি আমরা এখন উইদাউট ক্যাম্পেইনে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি সুতরাং এখানে আপনি যদি ক্যাম্পেইন স্টার্ট করতে চান তাহলে আমরা পরবর্তী যে টিউটোরিয়ালগুলো দেখব সেখানে দেখব যেখানে আমরা কীভাবে সেলস তারপর লিডস ওয়েবসাইট ট্রাফিক কীভাবে বিল্ড আপ করতে পারি প্রোডাকশন ব্র্যান্ড কীভাবে করতে পারি সো সবগুলো আমরা এক এক করে দেখব সো এখন আজকে আমরা চাচ্ছি শুধুমাত্র আমাদের অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে গুগল অ্যাডওয়ার্ডসে আমাদের এক্সপার্ট মোডের যে আমাদের অ্যাকাউন্ট সেটি আমরা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি সুতরাং আমরা দেবো ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট উইদাউট এ ক্যাম্পেইন
অর্থাৎ ক্যাম্পেইন ছাড়া আমরা শুধুমাত্র আমাদের অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি। যদিও অনেকেই এই জায়গাতে এসে আমার অনেক স্টুডেন্টস কোয়েশ্চেন করছে যে আসলে এখানে তাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে। সো বিষয়টা হচ্ছে আমি প্রথমেই আমার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করব, পরবর্তীতে আমি আমার ক্যাম্পেইনটা স্টার্ট করব। সো আমি কি করলাম, ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট উইথাউট ক্যাম্পেইন। আচ্ছা, সো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আপনাকে কি বলছে যে কনফার্ম ইউর বিজনেস ইনফরমেশন। বিজনেস ইনফরমেশনটা আমাকে কি করতে হবে, কনফার্ম করে দিতে হবে। আমি কান্ট্রি এই মুহূর্তে দিলাম বাংলাদেশ, আপনি যে কান্ট্রি ওয়াইজ থেকে করতে চাচ্ছেন সেই কান্ট্রি ওয়াইজে দিবেন। সো আমি এখন দিলাম বাংলাদেশি থাকলো সেটা। তারপরে দেখেন আপনি যেটা চাইবেন সেই কান্ট্রির লোকেশনটা দিবেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে টাইম জোনটা আমাদের এটা বাংলাদেশের টাইম জোন দেওয়া আছে। আপনি যদি ইউকে হয় তাহলে ইউকে বেস টাইম জোন দিবেন। আর কারেন্সিটা আমরা অবশ্যই ইউএস ডলার দিব, ঠিক আছে? ইউএস ডলার দিয়ে আমি সাবমিট করব। আচ্ছা, তো এখন দেখতে পাচ্ছেন কি এখানে আসছে, এক্সপ্লোর ইউর অ্যাকাউন্ট। আমি এক্সপ্লোর মাই অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব। নেট একটু চলে আসছে, আমাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 7 মার্চ 2020। সো আমাদের অ্যাকাউন্ট এটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে। অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হওয়ার পরে পরবর্তীতে যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের বিলিং যে অপশনটা, সেই বিলিং অপশনটা আমরা সেট আপ করে নিব। আসলে আমরা কিভাবে আমাদের বিলিংটা সেট করব বা আমাদের বিলিংটা কিভাবে আসলে দিব, কোন কারেন্সি থেকে দিব। আমাদের সেই বিলিং যে অ্যাকাউন্ট সেটা আপনার পেপ্যাল অ্যাকাউন্ট হতে পারে, মাস্টার কার্ড হতে পারে, যে কোনো কিছু হতে পারে। সো আমি দেখালাম যে বিলিং সেটিংয়ে আমরা এখন ক্লিক করছি। আচ্ছা, তো আমাদের চলে আসছে যে পেমেন্ট সেট আপ। সো পেমেন্ট সেট আপে আমি এখন বর্তমানে আপনার যে কান্ট্রি সেই কান্ট্রি ওয়াইজে দিবেন। বাংলাদেশ হচ্ছে বাংলাদেশ দিলাম আমার। আচ্ছা, আমি এটা যে কোনো একটা কান্ট্রি অ্যাকাউন্ট টাইপটা কী হবে, আমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট টাইপটা আমার বিজনেস হবে। সো বিজনেস টাইপ দিয়ে দিলাম। আর নেম বা অ্যাড্রেস, সো আমার অ্যাড্রেস যেটা হবে বিজনেস নেম, লাইক আমার যে কোম্পানি রয়েছে সেই কোম্পানির যে নামটা হবে আমি সেই আমার কোম্পানির নামটা দিব। লাইক আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার স্কুল। সো ফ্রিল্যান্সার স্কুল আমি দিয়ে দিব, ফ্রিল্যান্সার স্কুল। আর নেম, যে নাম দিয়ে যে ক্যাম্পেইনটা রান করতে চাচ্ছি বা যার অ্যাকাউন্টটা করতে চাচ্ছি, মুরাদ হুসাইন আমি দিয়ে দিলাম মুরাদ হুসাইন। সো এখানে অ্যাড্রেস লাইনটা আমরা অ্যাড্রেস লাইন দিয়ে দিব আমাদের ফ্রিল্যান্সার স্কুল। এটা হচ্ছে শিবগঞ্জ, সিলেট। অ্যাড্রেস লাইন 2 আমরা দিতে পারি আমাদের যদি প্রয়োজন হয়। পোস্ট কোড, সো পোস্ট কোড আমি দিয়ে দিব। আমাদের সিলেটের পোস্ট কোড হচ্ছে 3100। আপনারা যে রিজন থেকে করতে চাচ্ছেন সেই রিজনের পোস্ট কোডটা এখানে দিবেন। তারপর টাউন বা সিটি আমরা দিয়ে দেবো সিলেট। ওকে, আচ্ছা। তারপর দেখেন আমাদের প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট আমার নাম্বার দেওয়া আছে, জিমেইল নাম্বার দেওয়া আছে। ওকে, হাউ ইউ পে, অটোমেটিক পেমেন্টস। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের কার্ডস, এখানে আমরা কার্ডসটা অ্যাড করে দেবো। এখানে আপনারা পেপাল চাইলে পেপাল, আপনার ভিসা কার্ড যেটা চাইবেন সেই কার্ড নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিবেন। কার্ড নাম্বারটা দিয়ে দিলে আমাদের কার্ড অ্যাকাউন্ট হয়ে যাবে। এবং আমি কি করব, এগ্রি টু গুগল অ্যাডস সব কিছু করে তারপর এখানে জাস্ট সাবমিট দিয়ে দিব। ঠিক আছে, আমি এখানে কার্ডটা অ্যাড করে দেখাচ্ছি না, আমার অ্যাকাউন্ট অলরেডি রয়েছে। বাট আপনাদেরকে বোঝার সুবিধার জন্য বলে দিচ্ছি যে এখানে আসলে আপনার কার্ডটা ইজিলি কার্ড নাম্বারটা দিলেই এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। দেন আমি জাস্ট কী করবো, সাবমিট করব। তাহলে আমার পেমেন্ট এবং বিলিং অপশনটা সেট হয়ে যাবে। যখন আমার পেমেন্ট এবং বিলিং অপশনটা সেট হয়ে যাবে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার অলমোস্ট আমার অ্যাকাউন্ট কী হয়ে গিয়েছে, আমার অ্যাকাউন্টটা ক্যাম্পেইন চালানোর জন্য উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। তার পরবর্তীতে আমাদের আরও কিছু কাজ রয়েছে। এখানে আমাদের অডিয়েন্স ম্যানেজারের কিছু বিষয় রয়েছে। সো এই বিষয়গুলো আমরা আরও পরবর্তী ধাপে এগুলো দেখব যে আসলে কিভাবে আমি আমার কাজগুলো করতে পারি। এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওভারভিউ, দেখতে পাচ্ছি ক্যাম্পেইন সেটিং, এগুলো দেখতে পাচ্ছি। সো এখানে আমরা ক্যাম্পেইন থেকে গিয়ে আমরা কিন্তু কী করতে পারবো, আমাদের ক্যাম্পেইন পরবর্তী যে ক্যাম্পেইনগুলো রয়েছে, এই যে নিউ ক্যাম্পেইন থেকে ক্যাম্পেইন স্টার্ট করতে পারবো। সো এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব। আজকে আপনাদেরকে দেখালাম যে কীভাবে আসলে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টটাকে ক্রিয়েট করবেন এবং অ্যাকাউন্টটাকে সেট করবেন।
তো পরবর্তীতে আমরা দেখাই দেবো কীভাবে ক্যাম্পেইনটা স্টার্ট করবেন এবং নেক্সট অর্থাৎ সেকেন্ড টিউটোরিয়াল আমরা দেখাবো কীভাবে আমরা টার্গেটেড কিওয়ার্ডগুলো আমরা সিলেক্ট করব যেন আমাদের ক্যাম্পেইনটা কম বাজেটের মধ্যে আমরা ভালো একটা ক্যাম্পেইন চালাতে পারি। সো সেই জন্য আমাদের কিওয়ার্ড প্ল্যানার লাগবে, আরও বেশ কিছু টুলস আমরা ইউজ করে দেখাবো, সেগুলো সবগুলো ফ্রি। সো আজকে এই পর্যন্তই থাকবে। তো এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে আমি দেখালাম যে গুগল অ্যাডসে কীভাবে আপনারা নতুন ড্যাশবোর্ডে আপনাদের অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে পারেন। এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম টিউটোরিয়াল। নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আপনারা আপনাদের টার্গেটের যে কিওয়ার্ডগুলো রয়েছে সিপিসি রেট কম বাজেটের মধ্যে আমরা যেন ভালো সিপিসি এবং হাই ভলিউমের কিওয়ার্ডগুলো সিলেক্ট করতে পারি ফ্রি টুলসের মাধ্যমে, সেগুলো আমি আলোচনা করব আমার সেকেন্ড ভিডিওতে। তার পরবর্তী ভিডিওতে আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন, সার্চ ক্যাম্পেইন, ডিসপ্লে ক্যাম্পেইন বা বিভিন্ন ক্যাম্পেইনগুলো যে রয়েছে সেই ক্যাম্পেইনগুলো রান করার জন্য এবং আমি আপনাদেরকে লাইভ প্রজেক্ট করে দেখানোর চেষ্টা করব। সো এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার চ্যানেল থেকে যদি আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব দিবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং কোন বিষয়গুলো আপনারা জানতে চাচ্ছেন সেই বিষয়গুলো আপনারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন প্লিজ। তাহলে আমি আপনাদেরকে সেখান থেকে জানানোর চেষ্টা করব। যদি এখানে এই টিউটোরিয়াল থেকে আপনার কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আপনি প্লিজ কমেন্ট করবেন, আমি আপনার কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন এবং মুরাদ273 চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। মুরাদ273 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মুরাদ হোসেন আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা গুগল অ্যাডওয়ার্ডস নিয়ে যে টোটাল প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটার সেকেন্ড টিউটোরিয়াল হচ্ছে আজকের এই টিউটোরিয়ালটি। তো গত টিউটোরিয়ালে আমি আমার প্রথম টিউটোরিয়াল দেখিয়েছি আপনাদেরকে কিভাবে আপনি গুগল অ্যাডস আপনার অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে পারবেন। তারপরে আজকে আমরা দেখাবো যে কিভাবে আপনি আপনার যে টার্গেটেড কিওয়ার্ড রয়েছে সেই টার্গেটেড কিওয়ার্ডটা আপনি সিলেক্ট করবেন, কিভাবে বাছাই করে নেবেন। আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি যে আমি চেষ্টা করবো লাইভ প্রজেক্ট দেখানোর। সো এই মুহূর্তে আমার হাতে কয়েকটি প্রজেক্ট রয়েছে, তার মধ্যে থেকে আজকে আমি 2টি প্রজেক্ট আপনাদেরকে লাইভ দেখিয়ে দিব। সেই 2টি প্রজেক্টের কিওয়ার্ডগুলি আমি কিভাবে আসলে সিলেক্ট করতেছি। তো আর কোনো কথা হবে না, সরাসরি ল্যাপটপ স্ক্রিনে আমরা চলে আসবো এবং দেখবো যে এখান থেকে আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে কিভাবে আমরা কিওয়ার্ডগুলো সিলেক্ট করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার ক্লায়েন্টের এই ওয়েবসাইটে আমি আপনাদেরকে সুবিধার জন্য আগেই লগ ইন করে করে রেখেছি। এটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট। সো আমি আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট থেকে যদি দেখতে পাই, যে কোনো ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে তার ওয়েবসাইটটাকে দিবে বা সে যখন আপনাকে তার সাইটটাকে নিয়ে কাজ করতে বলবে, আসলে আপনাকে কিন্তু কি করতে হবে, আপনাকে এই বিষয়টা নিয়ে একটা অ্যানালাইসিস করতে হবে, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে আমার একটি ক্লায়েন্টের কাজ। আরেকটি হচ্ছে এই যে স্টেটসম্যান অ্যান্ড বেন্টলি। সো এটা হচ্ছে আমার আরেকটি ক্লায়েন্টের কাজ, ঠিক আছে। সো আমি 2টি প্রজেক্টের কিওয়ার্ডগুলি কীভাবে আমি আসলে সিলেক্ট করব সেটি আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো, এই টিউটোরিয়ালে দেখাবো। পরবর্তী যে 3rd নাম্বার টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আসলে কীভাবে আমি ক্যাম্পেইনগুলো, সার্চ ক্যাম্পেইন এবং ডিসপ্লে ক্যাম্পেইনগুলো কীভাবে রান করবো সেগুলো দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই যে সাইটটি রয়েছে এটি কিন্তু একটি ইন্স্যুরেন্স এজেন্সি। তারা হচ্ছে একটি ইন্স্যুরেন্স এজেন্সি। সো তারা চাচ্ছে তাদের একটি ক্যাম্পেইন স্টার্ট করতে এবং তাদের এই যে আমি দিয়েছি প্রজেক্ট 1 স্টেটসম্যান অ্যান্ড বেন্টলি। সো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট ইউআরএল। ওকে, সো আমাদের ওয়েবসাইট ইউআরএল হচ্ছে এটি হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট ইউআরএল। আপনাকে একটি ক্যাম্পেইন স্টার্ট করার আগেই সব কিছু রেডি করে রাখতে হবে যে আমার ওয়েবসাইট ইউআরএল কী আছে, আমার ল্যান্ডিং পেজটা কী আছে, টাইটেল কী হবে, ডিসক্রিপশন কী হবে, তারপরে ক্লায়েন্টস যে ইউআরএলটা দিছে সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি আরও বাকি যে কিওয়ার্ডগুলো রিসার্চ করবেন। সো এই যে আমার ক্লায়েন্টের কিওয়ার্ড দিছে, আমার ক্লায়েন্টের এই কিওয়ার্ডটা দিছে যে তার এই কিওয়ার্ডের উপর সে আসলে ক্যাম্পেইন চালাতে চাচ্ছে। আসলে আমি তাকে সাজেস্ট করছি কারণ বর্তমানে, আচ্ছা আমি ধীরে ধীরে বলতেছি। তারপরে আরেকটা কিওয়ার্ডস লিখবো এখানে আমি আসলে যে আরও এই রিলেটেড যে কিওয়ার্ডগুলি, আমি ভালো কিওয়ার্ডগুলো সিপিসি রেট কম কিন্তু সার্চ ভলিউম বেশি, এই নীতির উপর ভিত্তি করে আমি সিলেক্ট করবো, সেটা আমি এখানে লিখবো। আরেকটা অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গুগল সাজেস্টেড কিওয়ার্ডস। ওকে, এটা হচ্ছে যখন আমরা ক্যাম্পেইন রান করব যখন আমি আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা দিব, অর্থাৎ আমাদের ল্যান্ডিং পেজের ইউআরএলটা আমি যখন দিব তখন কিন্তু গুগল সাজেস্ট করবে আরও কিছু কিওয়ার্ডস। তো সেখান থেকেও আমি কিছু কিওয়ার্ডস যাচাই করবো এবং নিজেও কিছু কিওয়ার্ডস যাচাই করবো। সো প্রজেক্ট 1 কিওয়ার্ডগুলো আমি কীভাবে রিসার্চ করতেছি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে আমার প্রথমে কী করলাম, ওয়েবসাইট ইউআরএল আমি দিয়ে দিলাম। ওকে, এখন আমার ক্লায়েন্টে চাচ্ছে মূলত এইচডিবি ইন্স্যুরেন্সটা করতে, ঠিক আছে। এইচডিবি ইন্স্যুরেন্সের ক্যাম্পেইন সে চালাতে চাচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা ইউকে বেসড কোম্পানি এবং বর্তমানে ইউকেতে আপনার এইচডিবি ইন্স্যুরেন্স
তারপর যে লরি ইন্স্যুরেন্স, ট্রাক ইন্স্যুরেন্স, এইগুলি এখন একটা ট্রেন্ড চলতেছে, মানে ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে এইগুলি ট্রেন্ড চলতেছে। এছাড়াও কিন্তু আরও অনেকগুলো ইন্স্যুরেন্স আছে, যেমন ফ্যামিলি ফ্লিট ইন্স্যুরেন্স, ট্যাক্সি ফ্লিট ইন্স্যুরেন্স, আরও অনেক কিছু আছে। বাট এখন হচ্ছে যে আমার ক্লায়েন্টে চাচ্ছে যে মূলত এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স এই পেজটার আমার কি করবে, সে ক্যাম্পেইন রান করবে। সো আমি এই পেজের লিঙ্কটাকে কপি করলাম, কপি করে আমি দিয়ে দিলাম কি ল্যান্ডিং পেজ, অর্থাৎ আমাদের ল্যান্ডিং পেজ হবে এইটা। বুঝতে পারছেন, এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেকে আসলে করে ফেলে যে আসলে আমি ল্যান্ডিং পেজ যদি আমি আমার পুরো ওয়েবসাইটে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার পুরো ওয়েবসাইটের ক্যাম্পেইন হচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে, এই যে স্ট্যাটিসফ্যাকশন অ্যান্ড বেন্টলি রয়েছে, এটার টোটাল হচ্ছে এখানে 77 পেজ, 77টি পেজ এখানে রয়েছে। কিন্তু 77টি পেজের আমি তো ক্যাম্পেইন রান করবো না, বা 77টি ক্যাম্পেইন যদি আমি করতে চাই সেখানে আমার বাজেটও লাগবে একটা হিউজ অ্যামাউন্টের, এবং রেজাল্টও আমার ওইরকম একটা আসবে না। আমাকে প্রত্যেকটা পেজ ওয়াইজ যদি আমি করি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার ভালো রেজাল্ট আসবে। আর এই বিষয়টি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটটি কীরকম, ওয়েবসাইটের গঠনটা কীরকম, তার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকমের হয়। যেমন এইটার ক্ষেত্রে একরকম, এবং আমার সেকেন্ড যে প্রজেক্ট রয়েছে দেখবেন সেটার ক্ষেত্রে আমি আরেক রকম দেখতে পাবেন। ওকে, সো আমি কী করলাম, যেখানে আমি আমার ল্যান্ডিং পেজটা সিলেক্ট করে ফেলছি। আচ্ছা, এখন দেখেন, আচ্ছা টাইটেলগুলো আমরা যখন ক্যাম্পেইন রান করবো তখনও আমি করতে পারবো, আর আজকেও আমি টাইটেলগুলো লিখবো। তো আমি দেখেন যে আমার ক্লায়েন্টের কিওয়ার্ড, মানে আজকের আমার টিউটোরিয়ালের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আমি কিওয়ার্ডগুলো কীভাবে রিচার্জ করবো সেটা দেখাবো। ক্লায়েন্ট আমাকে বলে দিচ্ছে যে এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স, তার কিওয়ার্ডটা হবে কি এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স। ওকে, সো আমি দেখবো যে আসলে এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স এই কিওয়ার্ডটার কী অবস্থান কী রয়েছে, সিপিসি রেট কীরকম বা কীরকম রয়েছে। সো এটার জন্য আমি একটা ফ্রি টুলস ইউজ করি, সেটা হচ্ছে উবার সাজেস্ট। আমরা উবার সাজেস্ট লিখলেই এটা নীল পেটাল স্যারের একটি ফ্রি টুলস, আসলে এখানে আমরা দেখতে পাবো। আচ্ছা, সো আমি এখানে দিয়ে দিলাম যে এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স। আচ্ছা, তো দেখতেই পাচ্ছেন এটার সার্চ ভলিউম দেখাচ্ছে, এবং এসইও ডিফিকাল্টি এগুলো দেখাচ্ছে, পেইড ডিফিকাল্টি দেখাচ্ছে, এবং এটার কস্ট পার ক্লিক সিপিসি রেটটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে 0। তার মানে এটা কিন্তু আমার একটা প্লাস পয়েন্ট যে এইটার আসলে সিপিসি রেটটা অনেক কমই রয়েছে। ঠিক আছে, সো আমি অবশ্যই আমার এই এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স এই কিওয়ার্ডটি আমি আমার এই যে আমি কিওয়ার্ডগুলো সিলেক্ট করতে চাচ্ছি সেখানে আমি এটাকে সিলেক্ট করে ফেলবো। এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স আমি এটা সিলেক্ট করলাম, একটি কিওয়ার্ড। আচ্ছা, দেন সেকেন্ড যে কিওয়ার্ডগুলো আমি দেখবো যে আসলে এই এইচজিবি ইন্স্যুরেন্সের সাথে কী কী সম্পর্ক রয়েছে। দেখেন এটা নিচে চলে আসলে এখানে আরও কিছু কিওয়ার্ডস আমাকে দেখাবে। দেখেন এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স, আচ্ছা এটা কান্ট্রি ওয়াইজ দেখাচ্ছে, সো আমি কান্ট্রি ওয়াইজ দিব না। এই ইন্স্যুরেন্স ফর এইচজিবি, দেখেন এটাও একটা ভালো কিওয়ার্ড, এবং এটার সিপিসি রেট 0, অলমোস্ট 0। সো আমি এটাকেও নিব। এখান থেকে আমি বেশ কিছু কিওয়ার্ডস নিয়ে যাব, অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমি নিব। তারপরে হচ্ছে এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স অনলাইন কোড, এটারও আমাদের সিপিসি রেট কম আছে। তারপরে হেভি গুড ভেহিকলস, হেভি গুডস ভেহিকল, হেভি গুড ভেহিকলস আছে। তারপর এইচজিবি ফ্ল্যাট ইন্স্যুরেন্স, এইচজিবি ফ্ল্যাট ইন্স্যুরেন্স আমি নিলাম। তারপরে হচ্ছে এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিস, এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স CUMPANIS কোম্পানিস। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো আমরা এখান থেকে বেশ কয়েকটি কিওয়ার্ড নিলাম। এখন আমি আরেকটা জিনিস দেখবো যে এইচজিবি ইন্স্যুরেন্স বলতে কী বোঝায়। এখানে